Hello students, today now going about the chapter number 1. Last lectures we are also studying the structure of ovule, and in this video we are also studying a development of the megaspore. It is also commonly known as the megasporogenesis. At the young stage of the ovules, it means in between ovary, young stage, ovules are developed. It means any of the hypodermal cells of the nucellus toward the micropylar ends differentiate as the archsporial cells. म्हणजे आणखी ओव्ह्यूल मॅच्युअर नाहीये, डेव्हलपमेंट होते इन बिटवीन ओव्हरी. ओव्हरीमध्ये एक ओव्ह्यूल तयार होतंय, तर हे कसं होणार आहे? Nucellus, in between nucellus, one single cells present. These cells are named as the hypodermal cells. These hypodermal cells present toward the micropylar end. It is the opening pore of the ovules. Then these hypodermal cells differentiate as the archporial cells. म्हणजे ह्या आर्च हायपोडर्मल सेलचं कन्वर्जन आर्चपोरियल सेल्स मध्ये होणार आहे. ओके, अँड दिस आर्चपोरियल सेल्स डिवाइड्स पेरिक्लिनली, बरोबर हाफ डिव्हिजन्स होणार आहे, 2 सेल मध्ये डिव्हिजन्स होणार आहे टू फॉर्म द 2 सेल्स, आउटर प्रायमरी पॅराइटल सेल्स अँड इंटर primary sporogenous cells. These 2 cells may be divided into the archporial cells. This process in between nucellus. Nucellus जे आहे यंग, त्या न्यूसेलसच्या आतमध्ये ही प्रोसिजर होणार आहे. हायपोडर्मल सेल्सचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे? आर्चपोरियल सेल्स मध्ये. आर्चपोरियल सेल्स डिवाइड्स टू प्रोड्यूस 2 cells. First, outer primary parietal cells. And second, inner primary sporogenous cells. The primary parietal cells form the nucellus. म्हणजे ह्या न्यूसेलस तयार होणार आहे, कारण की यंग सेल्स आहे, आणखी कंडिशन जी आहे यंग कंडिशन्स आहे. Primary parietal cells form the nucellus like this diagram. Sorry, it is the embryo site. In between these, at the young cells, the primary parietal cells are developed the nucellus. Okay, the next, primary sporogenous, inner primary sporogenous cells, directly functional as the megaspore mother cell. It means the spore cells, sporogenous cells, they are developed the megaspore mother cells. म्हणजे ह्या सेल्स पासून मेगास्पोर मदर सेल्स डेव्हलपमेंट होणार आहे. आउटर पासून काय होणार आहे? न्यूसेलस पण होणार आहे. इनर सेल्स, स्पोरोजेनस सेल्स पासून काय डेव्हलपमेंट होणार आहे? मेगास्पोर मदर सेल्स. दिस मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स बाय meiotically. It is the sporogenous cells, germ cells divides meiotically to produce 4 haploid megaspore, but these haploid megaspore are linear condition, linear tetrad conditions. It linear row of 4 haploid megaspore develop. लक्षात येत आहे? एक हायपोडर्मल सेल्स आहे. हायपोडर्मल सेल्स डिफरन्शिएट आर्चपोरियल सेल्स. आर्चपोरियल सेल्स डिवाइड्स टू प्रोड्यूस 2 cells, outer primary parietal cell, inner primary sporogenous cells. आउटर सेलचं जास्त फंक्शन नाहीये डेव्हलपमेंट ऑफ मेगास्पोर मध्ये. आउटर प्रायमरी पॅराइटल सेल्स डेव्हलप द न्यूसेलस, and
Inner primary sporogenous cells, directly functionals, they are produce the megaspore mother cells. Then megaspore mother cell divides meiotically to produce the 4 haploid megaspore in linear tetrad conditions. Okay, like this diagram. It is the archporial cells. ह्याच्या अगोदरचे जी सेल्स होती ती हायपोडर्मल सेल्स होते. त्याच्यानंतर हे archporials in between at the young stage of the ovule. These archporial cells divides to produce 2 cells. These are the primary parietal cell. It is the outer. They are developed the nucellus. And these are the sporogenous cells. These sporogenous cells divides meiotically to produce 4 haploid megaspore mother cell. जे याचं कन्वर्जन मेगास्पोर मदर सेल्स मध्ये होणार आहे त्याच्यापासून हॅप्लॉइड मेगास्पोर्स तयार होणार आहेत. हे 4 याला आपण लिनियर टेट्राड कंडिशन्स म्हणलेले. अप्पर साइडला परायटल सेल्स आहेत त्याच्यापासून काय होणार आहे न्यूसेलस होणार आहे. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप्स बघू आपण. The out of 4 megaspore in tetrad condition, upper 3 megaspore toward the micropylar end, these are the degenerate, they are disappear, and lowermost toward the chalaza end, megaspore remains. जे 4 मेगास्पोर्स आहेत लिनियर टेट्राड कंडिशन्स मधले, अप्पर मायक्रोपायलर एंडचे 3 जम्पोर मेगास्पोर डिजनरेट होणार आहे. फक्त एकच मेगास्पोर राहणार आहे. लाइक दीज कंडिशन्स, दीज आर द 4 लिनियर मेगास्पोर. अप्पर 3 मेगास्पोर्स आर डिजनरेट. ही डायग्राम डी मधला. आणि एकच फंक्शनल मेगास्पोर प्रेझेंट्स राहणार आहे. ओके, then next, the functional chalazal megaspore is functional megaspore. It is the first cells of the female gametophyte, which is developed from the embryo sac. ह्या सेल्स पासून काय डेव्हलपमेंट होणार आहे एम्ब्रियो सॅक. जे आपण स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्ह्यूल्स मध्ये पाहिलं होतं ना, 7 cell 8 nucleated. These are developed from this first female gametophyte. These megaspores are developed the embryo sac. Okay. आता डिटेल्स मध्ये पाहू डेव्हलपमेंट्स ऑफ द फिमेल गॅमेटोफाइट. नेमकं कसं एम्ब्रियो सॅक डेव्हलपमेंट होतोय हे पाहू त्या मेगास्पोर्स पासून. इट इज ऑल्सो कॉमनली नोन ॲज द मेगा गॅमेटोफाइट. The development of female gametophyte from megaspore is called as the megagametophyte. Megaspore पासून डेव्हलपमेंट होणार आहे फिमेल गॅमेटोफाइट ची. इट इज ऑल्सो कॉमनली नोन ॲज द megagametophyte. This the haploid functional chalazal megaspore undergo first mitotic division to form the 2 nuclei. ह्या सेल्स मध्ये फर्स्ट मायटोटिक डिव्हिजन्स होणार आहे फक्त न्यूक्लियसचं, ओनली न्यूक्लियसचं, टू फॉर्म द 2 nuclei like these conditions. Sorry, like this condition. Second बघा, these deep division. Left side diagram. It is the functional megaspore. In between nuclei divides to mitotically to produce the 2 nuclei. बघा सेकंड ई डायग्राम मध्ये 2 न्यूक्लियाय फॉर्मेशन झालेले आहेत ह्या मेगास्पोर मध्ये. ओके, then 2 nuclei are developed and then migrate toward the opposite pole from developing megaspore. 1 nuclei are migrate to the chalaza end and 1 nuclei are migrate toward the micropylar end. एक चलाजा एंडला जाणार आहे आणि एक मायक्रोपायलरला. दे आर गोज टू द मायग्रेट्स टुवर्ड द अपोजिट पोल. त्या अपोजिट डायरेक्शनला फ्लो ते जाणार आहेत आणि त्यांच्यापासून काय पुढची प्रोसेस आहे बघू. बघा,
one nucleus move to the micropylar, it is called as the primary micropylar nucleus. Another nucleus move toward the chalaza end, it is also called as the primary chalaza nucleus. ओके, लक्षात येत आहे? एक न्यूक्लियस मेगास्पोरच्या न्यूक्लियसचं डिवाइड फर्स्ट मायटोटिक डिव्हिजन होत आहे. त्याचं डिव्हिजन होऊन काय फॉर्मेशन झालेलं आहे, दोन न्यूक्लिया झालेत, ते मायग्रेट झालेत अपोजिट डायरेक्शन्सला. जो मायक्रोपायलर एंडला गेलाय प्रायमरी मायक्रोपायलर न्यूक्लियस, जो चलाजा एंडला गेलाय त्याला आपण काय म्हणलंय, प्रायमरी चलाजाल न्यूक्लियस. ओके, देन नेक्स्ट. Now each nucleus at each pole divides to form 2 times by the mitotic divisions. म्हणजे आता ह्या ज्या न्यूक्लियसचं आहे आणखी दोनदा डिव्हिजन्स होणार आहे मायटोटिक सेम न्यूक्लियसचं. वन न्यूक्लियस डिवाइड्स टू फॉर्म 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस डिवाइड टू फॉर्म 4 न्यूक्लियस. जे 3 टाइम मायटोटिक डिव्हिजन्स होणार आहे, सॉरी 3 टाइम्स. फर्स्ट डी मध्ये असताना एकदा एक सिंगल, 2 झाले, 2 आहेत 4 झाले, जे 1 2 and 3. ओके, each pole divides for 2 times by mitotic division. पहिलं तर एकदा झालंय म्हणजे 3 वेळेस होणार आहे. किती होणार आहे? टोटली 8 haploid nuclei are formed, 4 at micropylar end and 4 at the chalaza end, like this. बघा आता आणखी 2 वेळेस झाल्यानंतर किती झाले? 4 न्यूक्लिया मायक्रोपायलर एंडला, 4 न्यूक्लिया चलाजा एंडला फॉर्मेशन झालेले. One nucleus from each pole migrate toward the center, it is also known as the polar nuclei. दोन्ही साइडने काय होणार आहे, एक एक न्यूक्लियस सेंटरला येणार आहे, लाईक एच डायग्राम. म्हणजे मायक्रोपायलरने एक न्यूक्लियस येईल आणि चलाजा एंडने एक न्यूक्लियस ऍट द प्रेझेंट ऍट द सेंटर. दिस 2 पोलार न्यूक्लियाय, त्यांना आपण या 2 न्यूक्लियाला काय म्हणलंय, पोलार न्यूक्लियाय. दिस 2 पोलार न्यूक्लियाय फ्युजेस इन द सेंटर टू फॉर्म डिप्लॉइड सेकंडरी न्यूक्लियस. ते 2 न्यूक्लियस असतील, सेल फॉर्मेशन्स करतील आणि त्याच्यात 2 न्यूक्लियस असतील, म्हणून आपण त्याला काय म्हणलंय, डिप्लॉइड सेकंडरी न्यूक्लियस. And 3 haploid nuclei toward the micropylar end and get developed the egg apparatus. जो मायक्रोपायलर एंडला आहे त्यांच्यापासून काय फॉर्मेशन्स होणार आहे, 3 न्यूक्लिया राहिले, त्यांना आपण म्हणतोय egg apparatus. At the center, 1 it is the larger cells and 2 cells it is the small cell. These 2 small cell it is also commonly known as the sister cell or synergid cells. And 1 larger cell it is also called as the egg. And at the micropylar end, आता जे micropylar end ला आहे, egg apparatus has central larger cells called as the female gametes or आत्ताच सांगितलं आपण, or eggs, and 2 lateral haploid cells are also called as the sister cells or synergid cells. And 3 haploid cells toward the chalaza end, it is also called as the antipodal cells. Antipodal cells are also known. आपल्याला माहित आहे antipodal cells फंक्शन काय आहे. These are the antipodal cell. It is the 3 equal cells. It is also commonly known as the nutritive cells. They are also provide the nutritions in the formations of the embryo. ज्यावेळेस embryo formations होणार आहे त्यावेळेस ह्या cells energy provides करतायत. It is also called as the antipodal cell. सेंटर मध्ये जो आहे तो सेकंडरी न्यूक्लियस आहे आणि अप्पर साइडला egg apparatus आहे. Egg apparatus मध्ये 1 larger cells आहे. It is also called as the eggs or female gamete. आणि 2 lateral small cells आहेत. It is also called as the sister cells. म्हणजे 3 मायटोटिक डिव्हिजन्स होत आहेत. मेगास्पोर मध्ये पहिले स्पोरोजिनस सेल्स मध्ये 1 मेयोटिक डिव्हिजन्स होत आहे. ओके, बघा मग. At the 8 nucleated or 7 cell stage, developing megaspore is called as the embryo sac.
or female gametophyte. बघा आता ह्या स्ट्रक्चर्स मध्ये एम्ब्रियो सॅक मध्ये 7 सेल्स आहेत. At the micropylar end, 3 cells. First, it is the eggs. Second, 2 sister cell, 3 cells. Center, 1 cell, secondary nucleus. And lower antipodal, 3 cells. Means 7 cell, total 7 cell and 8 nucleated. 8 nucleated ka? Because secondary nucleus is always diploid. So diploid आहे ना, 2 nucleus आहेत त्याच्यामध्ये. 7 cell, 8 nucleated structures are also formed. It is also called as the embryo sac or female gametophyte. The female gametophyte is monospory or endospory. Formation of the monospore or endosperm. 7 cell and 8 nucleated. Okay? It is the development of the female gametophyte. एक स्टार्टिंगला हायपोडर्मल सेल्स होते. हायपोडर्मल सेलचं काय झालेलं आहे? आर्चपोरियल सेल्स फॉर्मेशन झालेली आहे. आर्चपोरियल सेलचं काय झालेलं आहे? मग डिवाइड्स 2 सेल झाल्या. प्रायमरी परायटल सेल, प्रायमरी स्पोरोजिनस सेल. प्रायमरी परायटल सेल पासून न्यू सेल्स फॉर्मेशन झालेलं आहे. बट प्रायमरी स्पोरोजिनस सेल्स आर डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द मेगास्पोर मदर सेल. Megaspore mother cells divides meiotically to produce the 4 haploid megaspore. Upper 3 megaspore are degenerate, only 1 megaspores are functional. This functional megaspore nucleus divides 3 times mitotic division to produce the 8 haploid nucleus. And 1 nucleus are migrate at the center, form secondary nucleus. Upper micropylar end, eggs apparatus. 1 it is the larger cell, 2 it is the small cell. 1 larger cells it is called as the eggs, 2 smaller cell it is called as the sister cells. At the end of micropylar, antipodal cells are also developed. It is the nutritive layer. After fertilization, these 3 cells are degenerate. Hence, the embryo sac is also 7 cell, 8 nucleated. Okay. Now, see in a terminology, the scientist Hofmeister first to observe embryo sac. This scientist was the first observed the embryo sac, Hofmeister. And 1879, Strasburger discovered and studied the polygonum type of the embryo sac. 7 cell, 8 nucleated. It is also known as the polygonum type of the embryo sac. Like this. Polygonum type of the embryo sac is 7 cell, 3 plus 1 plus 3. And 8 nucleated, 3 plus 2 plus 3. It is the polygonum type of the embryo sac. This polygonum type of the embryo sac is most common and found in 80% of the angiospermic plant. Okay, now this video in stop here. Okay, thank you.